Thank you for your attention and Slava Ukraini. Дуже вам дякуємо. Зараз маю честь надати слово Руслану Стефанчуку, голові Верховної Ради України. Прошу вас, пане голово. Thank you. Dear colleagues, I'd ask you to give the headphones, I'll speak in Ukrainian. Шановний пане президенте, шановний пане прем'єр-міністре, шановні панове президенти, прем'єр-міністри, шановні колеги, високоповажні пані і панове. Насамперед, для мене є великою честю сьогодні звернутися до вас тут, у такому потужному зібранні. Я тільки що повернувся із засідання Верховної Ради України, засідання українського парламенту. І ви знаєте, як і 3 роки тому був наповнений зал, як і 3 роки тому ми почали з небезпеки у вигляді повітряної тривоги, і як і 3 роки тому ми готові робити все заради української перемоги. Але я себе зловив на одній думці, що одного не було того, з'явилося одне те, перепрошую, чого не було 3 роки тому. Це потужна підтримка наших партнерів. І безпеперечно вона прийшла дуже швидко і ніколи після цього нас не полишала. І користуючись цією нагодою, я хочу передати вам великі слова щирої вдячності від імені українського парламенту за послідовну підтримку і допомогу, які усі ці 3 роки так невтомно ви надаєте Україні і українському народові. А ще я хочу подякувати парламентам ваших країн. Я пишаюся тим, що спільно нам усім вдалося консолідувати міжнародне парламентське товариство. Ми змогли зберегти єдність міжнародної демократичної парламентської спільноти. І ми хочемо зберегти нашу трансатлантичну єдність, яка є важливою запорукою демократичної єдності. Дорогі друзі, зарубіжні парламенти у своїй синергії з главами держав і урядами приймали і продовжують приймати важливі рішення задля посилення України і стримування держави-терориста. Дозвольте повідомити вам, що потужний голос парламентаризму світ почує і в день 3-х роковин російської агресії, оскільки понад 20 спікерів і президентка Європейського парламенту виступили спільно із заявою на підтримку України, і її текст ми невдовзі оприлюднимо. Це називається парламентська відповідальність, солідарність і єдність, які нам треба ретельно оберігати. Шановні друзі, ми і надалі зробимо все для того, аби питання військової, фінансової, енергетичної, гуманітарної, політичної підтримки Україні залишалося у фокусі уваги парламентських кіл демократичних країн світу. Адже боремось ми за свою землю, і наша боротьба є істиною. Адже саме ми є жертвою злочинної агресії. І саме ми прагнемо завершення цієї розв'язаної проти нас війни та досягнення справедливого і тривалого миру. Завдяки лідерству президента України Володимира Зеленського раз і назавжди стала на шлях до інтеграції до Європейського Союзу і Україна. Сьогодні ми країна-кандидат на вступ, яка от-от відкриє переговорні кластери. І ми виконуємо своє домашнє завдання і гідно пройдемо цей складний, але єдино можливий шлях. Але водночас ми дуже просимо вас продовжувати підставляти нам своє плече, допомогти вирватися з імперіалістичного російського гніту і впливу. Як народу і країні, які поділяють ваші цінності і хочуть бути частиною європейської цивілізації, ми хочемо повернутися до нашого європейського дому. Суть і поведінка Росії вимагають вирішення питання гарантій безпеки України. І маю підстави стверджувати, що найдієвішою з них прогресивне міжнародне парламентське середовище, як і український парламент, вважає членство у Північно-Атлантичному альянсі. Захищена і сильна Україна не лише зможе протистояти будь-якій агресії, але й продовжувати робити унікальний внесок у зміцнення архітектури європейської безпеки. Пані і панове, сьогодні 3-ті роковини війни. Сьогодні чи не найвідповідальніший момент подальшого розвитку подій. І сьогодні ви, як справжні друзі і партнери, приїхали до Києва або звернулися з відеопосланнями. Бо всі ми добре усвідомлюємо, що нас зібрала не лише дата. Нас зібрала висока відповідальність за майбутнє нашого європейського і світового дому, де має панувати демократія, справедливість і розвиток. Тому будьмо гідні цієї високої цілі. Дякую вам за увагу і слава Україні!
Дякуємо, пане голово. Зараз ми знову переміщуємося в особливе місце української стійкості, в черговий прикордонний регіон Суми. І я маю честь запросити до слова тимчасово виконуючого обов'язки ректора Сумського державного університету Івана Козія. Вам слово. Mr. President, esteemed representative of partner countries, dear guests, the city of Sumi stands today on the front lines of our country's defense. Our community, alongside the armed forces of Ukraine, is heroically fighting for independence and the future of the next generations. We address you from Sumi State University, whose building was recently destroyed by Russian airstrikes. The enemy seeks to destroy Ukraine's future and block access to education. However, thanks to the heroism of our defenders, the support of the President of Ukraine, and the resilience of our people, our professors, university staff, and students continue an educational process despite all threats and challenges. Thousands of students receive high-quality education, believing in the future and making plans for the recovery and reconstruction of a new Ukraine. The university's strong ties with international partners help us build plans for the future. We hope that once the war is over, we will join forces for common development and progress. I thank the international community for its support. We thank our defenders for their heroism. We thank the President for his attention to Sumi region and the education of Ukrainians. Together, we will win. Дякуємо вам за вашу стійкість. Повертаємося до наших найближчих союзників. І зараз я радий запросити до виступу його високоповажність пана Антоніо Таяні, віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Італії. У цей вирішальний час для Європи цінуємо сильну підтримку Італії. Прошу. Dear President Zelenskyy, 3 years already passed from the beginning of the war launched by Russia to invade Ukraine, 3 years of resistance of the Ukrainian people on battlefields and in the cities. The Ukrainian people show the courage on the front line, but also in their everyday life. Today, we join you in paying tribute to them. In all this time, the Italian government has been at your side in the effort for a just peace. This cannot be a surrender of Ukraine. Italy is working with its friends and partners for peace. Peace is our goal. There will be no negotiation without Ukraine and without Europe. It's impossible to achieve an agreement in favor of peace without Ukraine and without Europe. This is very important for us. Peace must come with strong security guarantees for Ukraine. It must be real, strong and lasting to prevent Europe from facing war again. We look forward to discussing together the future of Ukraine, its reconstruction, cultural exchange, trade. We want tourists to visit Ukrainian cities, Ukrainian students to visit Italy and our university to work together. Italy is in the first line on the reconstruction with a special focus on energy sector, crucial for families, especially in the winter. We are working hard together for organizing an international conference on reconstruction that will host in Rome on the 10 and 11 July. And we want to organize a big success for Ukraine. For 3 difficult years, Italy stood with Ukraine, and it will continue to do so. For a future of peace, growth, prosperity, and most importantly, freedom. Slava Ukraini! Дуже дякуємо вам. І зараз я маю честь запросити до виступу пана Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України. Прошу вас, пане прем'єр-міністре. Дякую. Distinguished leaders of Europe and the world, Excellencies, Mr. President, dear colleagues, partners, first of all, let me express the highest appreciation and gratitude to all of you, to your countries, to your nations, for your unwavering support during these 3 years, from the very beginning till today,
till our victory, till our mutual victory, I would say. Today we stand at the epicenter of historic events that will define the future of our countries, our people, and the values we cherish. For 3 years, Russia has waged a brutal full-scale war against our country. Its goal is not only to destroy Ukraine, but also to dismantle Europe and the global order itself. They intend to destroy the Europe that gave birth to democracy, the Europe where human dignity and human rights are paramount. For years now, Russia has been waging a hybrid war against European nations, and this reality can no longer be ignored. The enemy targets our core values: freedom, human rights, unity, and cooperation aimed at building our common future. The Kremlin seeks to fragment the European continent piece by piece, aiming to dominate each part individually. Only through collective unity we can effectively resist this aggression. Right now, no country in the world has more frontline experience effectively confronting Russia than Ukraine. Behind us stands a battle-hardened army and an innovative defense industry. Ukraine holds the keys to Europe's energy independence, critical raw materials autonomy, and the potential to establish a major manufacturing and logistical hub for the entire continent. Ukraine always has been and always will be an integral part of the Creator European family. Our unity is the guarantee of our security and economic prosperity. As long as we stand shoulder to shoulder, nothing and no one can defeat us. Today, Ukraine is paying the highest price imaginable in this war against Russia. In lives lost, infrastructure destroyed, and severe economic damage. With our resistance, we have bought Europe valuable time. Time to unify, time to act decisively, and time to implement concrete measures to safeguard the continent from catastrophe. We cannot afford to waste this opportunity. Even years ago, when Russia annexed Crimea and started war in Donbass, many saw it merely as passing clouds in an otherwise clear sky. Today, a massive storm of war rages at the heart of Europe, a storm that could at any moment move further west. That is why now is the moment for decisive and unified action to protect European security. Ukraine is already doing everything possible to defend our shared home, and we will continue to do so. We trust that Europe and the entire international community will respond with courage to this defining moment through decisive actions, visionary leadership, and unwavering solidarity. It's time for a strong, united Europe, a Europe in which a strong Ukraine takes its rightful place. Thank you for your support. Thank you for your participation in today's forum. Slava Ukraini! Thank you. Дякую вам, шановний пане прем'єр-міністре. Тепер я запрошую до виступу його високоповажність пана Петера Кмеца, віце-прем'єр-міністра із відновлення, стійкості та використання єврофондів Словаччини. Цінуємо надану вашою країною допомогу. Прошу. Thank you very much, dear President Zelenskyy, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you for the opportunity to address this assembly. In recent years, Europe has witnessed a total war that was not experienced in many decades. 3 years of Russia's invasion of Ukraine, 3 years of hostilities, huge number of human casualties, extreme destruction of the Ukrainian economy and infrastructure. Moreover, past weeks has also shown a shift in the United States' approach to foreign policy. This shift has prompted a necessary re-evaluation of our collective security framework that has been broadly discussed also at this forum. The new US administration has undertaken steps to start a process that might lead to peace talks. However, Ukraine and the EU must be at the table. It's the quality of the outcome that will determine European and Ukrainian security and stability in the longer term.
Slovakia has consistently called for a peaceful resolution of the war, which would prevent the loss of civilian life, importantly, maintaining Ukraine's sovereignty and political independence in line with international law. Against this backdrop, we support every effort leading to a comprehensive, just and lasting peace. A comprehensive and just peace is a prerequisite for lasting peace. Robust security guarantees for Ukraine are a critical precondition for achieving sustainable solution. Nevertheless, future engagement of the US in the security guarantees for Ukraine is essential. While Europe can and must take the responsibility for Ukraine, it will not be possible without critical enablers and some form of US assistance. Slovakia, as a neighboring country, is committed to help Ukraine in its integration into the European Union, and we have started necessary steps to facilitate the access of Ukraine to the European markets through improving the transborder infrastructure for roads, electricity, energy, and railways. We will continue doing so that Ukraine feel a full-fledged European partner and in the future a full-fledged member of the European Union. Finally and crucially, Slovakia remains committed to strengthening partnerships and across Europe and across the Atlantic. Despite current shifts, we must coordinate with the US and European allies to ensure that Ukraine receives the security it seeks, and indeed deserves, in the face of ongoing challenges. The resulting architecture should not only deter aggression, but lay the groundwork for lasting peace and prosperity in our shared region. Thank you for your attention. Дуже вам дякуємо. Наше засідання поступово добігає кінця. І я маю честь передати слово останньому спікеру в цій залі, його високоповажності, пану Бенджаміну Ададу, міністру делегату у справах Європи Французької Республіки. Франція залишається одним із стовпів європейської та глобальної безпеки. Прошу. Thank you, Mr. President, Excellencies, dear friends. It's an honor to be here today with the Ukrainian people. It's an honor to be speaking alongside the brave soldiers of Ukraine. 3 years ago, Europe woke up from its vacation from history. A permanent member of the Security Council, Russia, chose to attack a sovereign and independent country, Ukraine, which in no way threatened it. After illegally occupying part of Ukraine's territory, after occupying it since 2014, by attacking Ukraine on a full scale in February 2022, Russia blatantly violated once again the principles of international law that we have been building together since 1945. Since February 24th, 2022, the whole world has witnessed the courage and the resistance of the Ukrainian people. The strength and determination with which Ukrainian men and women defend their country, their history, their culture, commands our admiration. By doing so, Ukrainians are protecting the security of Europeans. We now have an essential role to play in the search for a just, solid, and lasting peace to resolve this war which so dangerously affects European security. We must work together, just as we have demonstrated our unity and solidarity since the first day of Russian aggression. Europeans will take their responsibilities for the emergence of a strong and prosperous Ukraine and for ensuring security in Europe in the long term. France will continue to do so as it has demonstrated over the last few weeks in close coordination with our main partners. The coming weeks will be crucial for the future of Ukraine and the European continent. While Russia shows no openness to concessions, we fully support the peaceful strength approach. To that end, now more than ever, it's crucial that we continue to support Ukraine. This, of course, includes strengthened military aid. And in this regard, France continues to play its full part, having recently sent Ukraine Mirage 2005 aircraft and completed the training and equipping of a full brigade of the Anne of KIEV brigade. To meet Ukraine's military, economic, financial, and humanitarian needs, and to support Ukrainian refugees on their territory, the European Union and its member states have spent together more than 135 billion euros, more than any other partner. We must also step up our effort to increase the pressure on Russia and the third country entities supporting its war effort. This is why we welcome today's adoption of a 16 package of sanctions by the European Union and our partners. As a sovereign state,
Ukraine must be free to choose its own alliances and destiny. This is why we fully support its European path. Ukraine is, of course, already a member of the European family. A settlement of the conflict without Ukraine would have no future. It would consecrate the superiority of force and aggression over law and pave the way for tomorrow's wars. Nothing must be decided about Ukraine without Ukraine. To be just and lasting, peace must respect the United Nations Charter and its principles, and thus the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Russia's aggression constitutes a direct existential threat to the entire European continent. Europe, whose security is at stake, must take part of the negotiation and the long-term security guarantees to resolve the conflict. Nothing must be decided on European security without Europeans. These principles guide our action, guide France's action, and we will not deviate from them. This is a turning point for European security, and history will look at us. Rest assured that we will continue to support Ukraine until a just and durable peace is achieved, a peace that will guarantee Ukraine's security interest, its freedom, and ours collectively on the scale of the European continent. France stands with the Ukrainian people. Slava Ukraini. Дуже вам дякуємо за ваш виступ. І перед нами ще два коротких відеозвернення від керівництва НАТО та Ради Європи тривалістю близько 3 хвилин. Ukraine continues to endure with courage that does not falter, hope that does not fade, and a spirit that cannot be broken. NATO has stood with Ukraine throughout Russia's brutal war of aggression to keep the flame of freedom burning. We have kept Ukraine strong by providing arms, equipment, and training. The bravery and resilience of the Ukrainian people are an inspiration to the world. NATO will continue to support and stand with Ukraine and help it through the challenges ahead to ensure this war can end with a just and lasting peace. Friends, it was 4 o'clock in the morning on 24th February 2022 when the first explosions sounded in Kiev, Kharkiv, Odessa, and in Mariupol in the Donbas region. The European Convention on Human Rights is being flouted. Our values are under attack. The very next day, the procedure for excluding Russia from the Council of Europe was initiated. 3 years on, our support is unwavering. The Council of Europe stands by Ukraine to obtain reparations, to combat war crimes and impunity, to strengthen democracy, to protect the children of Ukraine, so that Ukraine continues to exist, so that it can return to the path of peace, reconstruction, and justice. Because Ukraine's future is European, we are writing this future together, based on the values we share, those of a free and sovereign Ukraine, those of a just and lasting peace, the values of a strong and united Europe throughout our continent and the world. Дуже дякуємо. На цьому офіційна частина саміту «Підтримуй Україну» завершується. Ми вдячні нашим гостям, лідерам за незмінну підтримку. Ми сьогодні відчуваємо цю єдність, підтримку ваших народів, ваших країн, ваше лідерство. І оголошую наступний елемент програми – спільну прес-конференцію. Дякуємо.